Good afternoon, Santa Cruz County Public Media, friends and family. Thank you so much for watching us. Thank you so much for following us, for your comments, for your questions. We are here in our last one but not least. Yes, of course, meet your local candidates. And today we finish very proud all these segments of Meet Your Local Candidates. I am proud to say that every candidate that reach out to us, anytime that they reach out to us, we were able to accommodate them all. All the candidates that were reaching out, sending messages to us, to We Love Nogales, they sat down in our chairs and we were able to communicate all that information directly from the candidate. And today, I have the pleasure to close the Meet Your Local Candidate segments to receive Mr. Molera. Mr. Molera, it's currently in the Board of Supervisors for our District Number 2. Yes. And welcome, and you're seeking for re-election. Yes. So thank you so much. I appreciate you reaching out to us. All these times, Mr. Molera, that you were reaching out to us for We Love Nogales, because we feel that it is amazing how the candidates, how the supervisors and all the leaders that reach out to We Love Nogales, it's so important to receive them as many times as possible, because that means that you're bringing positive and educational information for our county and all over across the world. So thank you so much for sitting with us and to talk to us about meeting our local candidate. Maritza, thank you for the opportunity. I really appreciate you having me here. Of course. This has been a very challenging campaign, but I'm always up for a challenge. First and foremost, I want to thank my wife. She's amazing. She's my campaign manager. She does it all. And she's an amazing lady, like all you lady leaders that are doing a great job, women leaders. My brother, my sister, everyone that's been helping me with my campaign. It's been good. I've had real good conversations with people. I've been out there talking to people, and you know, that's the key. The key is communication. Yes. When in being a good leader, you need to communicate with the people to see what's out there, see what the problems are, see where we're lacking, and I relay that. Public Works isn't very happy with me because I'm out there and they're letting me know what's wrong, what needs chip sealing, and we put them on the schedule, if not now, in the spring, and all that good stuff. The communication. Yes, thank you. And thank you for sharing that, because we always talk about leadership and how amazing it is also for a leader to share with us, all the support that they have within, like, their family members to be a supervisor, to be a leader in our county, which is your position as Mr. Molera for superintendent for District 2, and how important is that collaboration with your tribe. And you speak of tribes, and throughout the years, I've had the honor of really establishing a good tribe, and it starts at the local level. It starts with the neighborhoods. I have individuals, like I told you earlier, that live over by Desert Shadows, where they communicate with me. Hey, Mr. Molera, our weeds are bad. We get our people out there, we take care of the weeds, and it's reciprocated with the whole neighborhood. The same with other neighborhoods, with the Chula Vista neighborhood. Elvia there is awesome. Elvia Maldonado. She communicates with her neighbors, she communicates with me, and it's a great relationship at the local level, and then at the state level, and then at the national level. We've established really good partners.
Our Port Authority, the city of Nogales, the mayor, he's a phone call away. Our council people, those are key people. I never work by myself. You'll never say, I am doing this. It's never I. It's always we, and it's always a team effort. We have a great staff at Santa Cruz County, and amazing staff. And thank you for sharing, how it works. I think it's very important also for our community to get to see, how everybody needs that connection and how important our county is also representing us or making connections. And for example, because I know we were talking about, you were sharing with us some pictures that we're gonna be sharing with our public. But how important are those connections that happen in Washington? You being one of our representatives and talking over there about many hopes or dreams or goals to bring them to our small area, to our small place, but have that connection to be able to make that path available for us. And that's one of the beautiful things about once you establish, we have consultants in Washington, D.C. that have done an amazing job the last 2 years for us in opening up a lot of doors with our congressionals, with the forest department, with the agriculture department, with whatever department it may be. More than anything, our congressionals and our senators, that communication is really key, because we take our priorities, we say, these are the items that we need help with in funding. And it's been amazing in the last 2 years how much funding has come to Santa Cruz County. As a matter of fact, we're getting ready to start building a bridge by Pilot that we fully secured funding for, and thanks to our congressionals and staff, and we're currently working on a huge project alongside with our partners at the Santa Cruz Port Authority to reconfigure all of exit 12, exit 17, the two frontages. That's going to be a big project, and that's on the 5-year plan. So we've got a lot of really good, exciting things going, and it's all via team efforts. Exactly, and how inspirational too it can be, right? I was looking at the pictures that that we collect to show to our audience, because we always share to our local candidates, bring us, some highlights, bring us information, bring us pictures, flyers, and how inspirational it can be also for the future generations that they're looking probably at your pictures or maybe at the pictures of any other local candidates, and have those connections, and knowing that you as our representative and any other representative can go to Washington and talk about our small town and the projects and what we're dreaming or what we're thinking on working on, how amazing and how inspirational it can be for many of us, saying it's not just on the local and the county level, but what we're working on, it has to be told, it has to be shared in Washington with everyone, our main our leaders over there, so we can also continue to open those paths. So thank you for also at the same time, inspiring others. Absolutely. Santa Cruz County is full of really good leaders. And good young leaders, good aspiring leaders. The U of A, we witnessed it firsthand. Dr. Martinez has a cooperative extension. They have put together a group of Santa Cruz County young leaders, and they're meeting once a month. And we got to interview, they interviewed us, and they were amazing interviews. And you were there, you took part, and it's just great to see our youth really developing into good leaders. Yes, exactly. Because at the end, I think we have
as leaders their responsibility of teaching them on the right way, on the right path. So it is great also, you know, to inspire others. So without being mentioned, Mr. Molera, running for District 2, yes, for Board of Supervisors and seeking for re-election. And what were your thoughts when you decided to run for another term? What were you thinking in terms of what did you want to continue to accomplish? Because we all know you as a representative for District number 2 for Board of Supervisors. So what was on your mind when you mentioned, you know, let's run again? We have several challenges. One, obviously, the treasurer situation, and that obviously inspired me, and it's been a challenge because what people don't realize is that what she did, she defrauded us. You know, we all have bank accounts. Let's say we all have our accounts in the same bank. She's the bank, and we're paying. You're paying your bills. Your money's there. Your money's showing that it's there. We're reconciling to her accounts. She defrauded, and so we had money. According to us, our money was there, and how are you going to figure that out? It's incredibly difficult. The only way we could have figured that out is if the school districts, the fire districts, and all of us pulled our money out. Then we would have noticed the gap. And so it's what people don't notice, the challenge. And I can speak very little on this issue because it's going through litigation. Of course. But I just wanted to use an example. When fraudulent information is given to you, it's really, really challenging to figure it out, especially when you're functioning very well, like the Santa Cruz Valley School District also mentioned. So that's been a challenge. We have, one of the things that I want to promise to our community is we're going to go ahead and collect, if not all, as much as possible of those funds. That's great news. As much as we can get from her, banks, the Auditor Generals, all people that failed throughout the process. And it's been challenging. I've had challenges. I've had other challenges throughout my career. And, you know, the thing that happens is it takes time, but you have to be patient, and you have to grind, and you have to believe in your team, and you have to believe in yourself. Of course, Yes. And thank you. And that's key. Yes, and thank you. Thank you for sharing specifics. What was the original question? I'm sorry. Because I want to touch a little bit more on that question. Let me see. I think because I think that was one thing that I really wanted to get out there. But why did I want to go back and run again? We have pressing issues, and we have good things going on that we need to complete. I spoke about the bridge, the I-19 project. There's the mine too. The mine just secured a huge grant from the federal government. So the mine is probably here to stay. We got to figure out a way we can work with the mine, and we can make sure it keeps our air safe and our water safe, and it provides opportunities for employment for our youth, for good jobs, so we can keep a lot of those good leaders here working good jobs. Right, and thank you. And the original, and the original question is, you know, you working as our representative for District 2, for supervisor, you know, what made you run again for another term? Like, and I can see you're sharing, you know, all these events that are happening right now, and it's my understanding that's what make Mr. Molera to run again for another term. Is that correct? And if elected, obviously I've got two new mates that are coming on board because my two other colleagues lost their primary. So it's going to be key that
I help them really get into the system and figure out how the system operates. Right. And they're good leaders. I'm hoping the Democrats come through. All three of us do, and we can go ahead and run the county in a very professional manner and successful manner. I see. Thank you. And also, I think us, including myself, our audience, we're getting to know more or a little bit more because, all the news, yes, sometimes like the negative news catches us quickly, right? So we're getting to know a little bit more about the county, a little bit more too about, our city and our representatives and our leaders around, because that's why we have, this platform for. So with that, being mentioned, how Mr. Molera, running for county supervisor for District Number 2, how will you be able to continue to have that communication within our audience, within our public? Because, our audience or the people, when they're sharing information, they want to make sure, that they get to know also our leader during elections, but then within, the news and updates. So how will you continue to update us as public? Well, I'm glad you asked that question, because I'm the only supervisor that has a quarterly open house. And on that quarterly open house, I provide information to the public as to what's going on, where we're at with some of these projects, what's going on in District 2, what's going on county-wide. That's one means. And the other means is just the communication I have within the neighborhoods and coming back to visit with you guys. Yes, anytime. I want to thank you for what you're doing. You and Gato are doing an amazing job getting information out to the public, and I definitely want to continue. Well, one thing I'd like to mention is early voting is going on right now, you guys. Yes. And we have three options. Number one, some of us received mail-in ballot, and you can fill that out and take it in, put it in the drop box, or mail it back. If you didn't receive one and you want to receive one by mail, you can go ahead and call the recorder's office at 520-375-7990, and they will mail you one to your house. There's still plenty of time. And you also have the option of going and voting in person, which is what I did. That's good. It's right by my office, so I walked over and I voted last week. And that's the second option. You vote in person there at the county. And the third option is obviously waiting till November 5th. Some people are religious about that, and they want to vote November 5th, and that's perfectly fine. With busy schedules, you want to go ahead and get it out of the way, and that's how I do it. And lastly, I want to thank our election director, Alma Schultz, and our county recorder, Anita Moreno, because they're doing a super job. And I want to thank them and their staffs for doing the due diligence and their hard work. Yes, and muchísimas gracias, de verdad que sí, a ver también el ejercicio, todo lo que conlleva, ¿no? En todo el condado de empezar a mandar ballots, de recibir ballots, de tener el accountability, de poder ir a votar temprano. Así que muchas gracias, señor Molera, supervisor del distrito número 2. Entonces nos está platicando y me encantaría entonces dejárselo saber a nuestra audiencia. Aunque hayamos recibido nuestra boleta y todavía no la hemos tocado, podemos ir en persona a votar temprano,
para decir también que votamos temprano allí mismo en el condado o en cualquier lugar, ya sea donde pueden estar nuestras casillas. Hemos recibido mucho correo de dónde pueden estar también las casillas ubicadas para dejar la boleta. Si no vamos a votar con la boleta, podemos ir en persona desde ya. Desde ya podemos comenzar a votar. Y si no, nomás con que no se nos pase noviembre 5. El día 5. Último día para votar, que es el día donde todos salimos a votar, que se escucha, noviembre 5, pero en verdad podemos empezar a votar desde ya. Desde ya, ahorita, y pueden votar, como dices, en persona. ¿Sí? O por correo. Y otra cosa muy importante es si vas y votas en persona y tienes la boleta y no la usaste por correo, dénselas y que la rompan o rompanla en su casa y tírenla. Si no la van a usar, la que le llegó por correo. Esas son las dos opciones: por correo, en persona, en el condado de Santa Cruz, o el día 5. Y otra cosa que es muy importante es que el día 1 de noviembre va a ser el último día para votar antes del día 5. Y creo que todavía pueden mandarse por correo hasta el día 1. Muy bien, entonces sí, hay que chequear, exacto, muy importante, chequear los días del último día que se manda la boleta, porque también aprendí en uno de los Meet Your Local Candidates que a veces las boletas hacen el recorrido, aunque estemos aquí en el condado, de Phoenix hasta el regreso. Entonces, ¿qué tan importante es votar? Si vamos a votar por medio de la boleta, que en cuanto nos llegue, la respondamos luego. y la mandemos. Y si quieren saber de todos nuestros candidatos, para eso nuestros candidatos, y muchísimas gracias por su tiempo, porque se han presentado aquí en nuestro We Love Nogales en Santa Cruz County Public Media, con tiempo, aunque lo hayamos tenido hoy, señor Molera, sabemos usted y muchos candidatos nos han mandado desde hace tiempo, entonces se toman ese tiempo de estar con nosotros para hablar con nuestro público, y qué importante es entonces darle ese seguimiento. Todas las entrevistas de Meet Your Local Candidates, de todas las personas que nos han mandado mensaje, las tenemos disponibles. Ahora, por ejemplo, estamos en vivo por YouTube right now y por Facebook. Después de esto, nuestra plataforma se manda a Spotify, a Apple TV, a Roku TV, Amazon Fire. Entonces, no tenemos de verdad que ningún pretexto para no conocer a nuestros local candidates que han estado aquí en nuestro We Love Nogales, Santa Cruz County Public Media. Así que muchísimas gracias por tomárselos el tiempo de estar con nosotros. No, gracias por la oportunidad. Y un detallito más. Sí, no, claro, sí. Que el Partido Demócrata trae una hojita así larga que te ayuda con las proposiciones, porque son un montón de proposiciones y en inglés le llaman cheat sheet, pero si tienen oportunidad, Mary Darling, ahí en el Partido Demócrata, tiene las hojitas esas. Creo que le están compartiendo en todo el condado. Así es que si tienen preguntas, ahí les va a ayudar la hojita esa. Yeah, of course. And then how important it's also to... I am sure, Mr. Molera, running for District 2 for our county, if I go and ask you a question, I'm sure you will make, the time to walk us through the right path or to the right answer, or, simple questions as where can we check also, yes, all the prepositions or their meanings. And it is so important just to walk us through the right path, como ahorita está compartiendo. Pueden pedirla, les mando la información, pueden irla a pedir a lo mejor a el condado o a algún lugar, ya sea de algún partido en específico. Qué importante es tener, si tenemos alguna duda, de dirigirse con alguno de los candidatos y nos van a contestar, porque al final es lo que estamos compartiendo. Son personas que... Mis respetos para todos ustedes, están corriendo campañas sin descanso,
compartir, conectar con las personas. Y ayudando en otras campañas. Y ayudando en otras campañas. Y a la misma vez, qué bonito que nuestro público lo sepa. Es muchas veces así mismo, es una hermandad y a la misma vez es un trabajo familiar, es un trabajo entre colegas y es un trabajo al final que usted quiere representarnos a nosotros, a nuestro público. Y como siempre lo decimos, qué bueno poderlo escuchar de la persona directa, porque eso toma transparency a la misma vez, accountability de nuestro líder que está sentado con nosotros, hablando todo lo que está compartiendo con nosotros directamente. Así que qué importante es tener ese tiempo con usted. Sí, y así como tenemos esas unidades aquí al nivel local, es lo que le estaba explicando. También le estoy ayudando al señor Grijalva con su campaña. Él me apoyó en mi campaña, me dio hasta fondos para mi campaña y le doy muchas gracias a Raúl Grijalva. Ha sido muy... nos ha apoyado mucho aquí en el condado y tenemos muy buena relación con él. Exacto. Y Consuelo también, Consuelo Hernández, que siempre la tengo a una llamada de teléfono, le puedo mandar un text, está pasando esto, ¿cómo la ves? Y ella me hace lo mismo, compartimos esa relación muy importante al nivel estatal y nacional. Sí, y escuchar todo eso, como le platico para las futuras generaciones, qué bonito es saber que no estamos hablando solamente de una persona que está corriendo para un puesto, pero que tiene una tribu siguiéndolo y apoyándose, porque a la misma vez lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando se logra en equipo, no se logra por una persona sola. Entonces, qué bueno saber, aunque seamos de diferentes partidos o de diferentes lugares o de diferentes ciudades, como en Santa Cruz County, la persona que viene aquí a platicar con nosotros es también el ser humano que tiene ese accountability de otras personas, de otro equipo. Y qué importante dejárselo saber a toda nuestra audiencia, que cuando se hace un trabajo en equipo, porque la persona sola, uno sola no se pudiera lograr todo este trabajo, ¿no? De ninguna manera. No sé si le gustaría platicar a nuestra audiencia también cuáles son algunos de sus planes si usted vuelve a quedar reelecto para supervisor del distrito número 2, señor Molera, y que nos platique también cómo va a estar en nuestro ballot su nombre completo. Primeramente, el proyecto es muy importante. Uno, donde ya tenemos 10 millones de dólares para hacer este proyecto, que viene siendo un represo de retención, Ephraim Canyon. Y eso va a detener el agua para que no se venga y haga los daños que nos hace ahí por Western Avenue. Ya no vamos a tener esos detalles problemas grandes que hemos tenido cada 3, 4 años por las tormentas. Ese es un proyecto. El otro te expliqué, el I-19, ahí el 12 y el 17, todo eso. El puente del piloto, los trabajos con la mina y bastantes otros nuevos. Por ejemplo, el drenaje que viene de México y el sistema está en Río Rico y el sistema ese ya necesita reparaciones. Así es que fue uno de los detalles que llevamos últimamente a Washington, a donde queremos fondos para poder arreglar y no tener problemas con todo eso del drenaje. El drenaje.
Y cómo Así es que hay manejarse. varios. Sí. Y mi nombre va a salir Rudy Bugs Molera en la boleta y Completo. represento el Partido Demócrata gracias a mi gente del District 2. Muy bien, Sí. muy bien. Como lo hemos visto en sus advertisements, ¿no? Entonces, Rudy Bugs Molera, así completamente, y solamente para todas las personas, porque conozco a varias que van a votar por primera vez, cumplen 18 años y van orgullosamente a votar por primera vez. Entonces, muchos de ellos a lo mejor va a ser la primera vez que van a votar. Si los acaban de cumplir, ¿no? En este término antes de las primarias. Entonces, qué tan importante también dejarles saber, llenar obviamente el círculo de la persona, del candidato indicado y chequear toda la información de los candidatos. Los tenemos a todas las personas que hicieron reach out y muchas gracias por eso, por medio de We Love Nogales en Santa Cruz County Public Media, en todo nuestro media, y qué importante conocerlos y después ejercer esa importante labor de votar. Eso es. Así Muy que- importante votar. Otro detalle muy importante es de que en veces la gente está en otro distrito, no está en mi distrito Ok. y ponen mi nombre. No, no. No cuenta, Eh, exacto. hay otras personas corriendo para ese distrito. Ese nomás le usé de ejemplo. Sí, pero claro. si tú estás en el distrito 3, vota por una persona del distrito 3. Exacto. Si tú estás en el distrito número 1, vota por la persona adecuada de distrito 1. Y si estás en distrito 2, pues vota por Rudy Molera. Exacto. ¿Y por qué, señor Molera, por qué usted sería el mejor candidato para representar el distrito número 2? ¿Por qué sería bueno votar por Rudy Bugs Molera? Porque en primer lugar ya le expliqué que ya tengo las redes a nivel local, estatal, nacional. Fui presidente de la Asociación de Supervisors ¿qué fue? 2019, Okay. during COVID. Me tocó una época fuerte y sobresalimos como condado. Y luego, pues la experiencia y pues el amor a la comunidad más que nada y la comunicación con la gente. Muy bien, muchísimas Sí. gracias por compartir todo eso, la persona, ¿no? Mr. Molera corriendo para el distrito número 2 como supervisor de nuestro condado de Santa Cruz County y conocer más, un poquito más de quiénes son nuestros líderes, quién es usted, ese trabajo que se ha hecho por estos años, por tantos años durante el condado, lo hemos tenido en varias ocasiones y supimos, también aprendimos que ha sido coach, ha sido maestro, entonces ha estado muy envuelto en toda su comunidad del condado de Santa Cruz. Así que muchas gracias por haberse tomado el tiempo, de haberse sentado otro tiempo con nosotros en Meet Your Local Candidates, porque yo creo que aunque todos nuestros candidatos se sienten a lo mejor 20 veces, van a ser experiencias y va a ser una plática diferente a la que tuvimos la vez pasada porque los seguimos conociendo y qué bueno que nuestro público sigue conociendo día a día. Muchas veces son reglas, muchas veces son observaciones, muchas veces son metas las que están logrando hacer y queremos dejar saber y queremos dejar lucir a quiénes somos las personas, quiénes somos estos líderes que trabajamos en Santa Cruz County. Como lo hemos dicho siempre, tenemos amazing artists aquí, tenemos personas tan buenas, personas haciendo proyectos, entrepreneurs, líderes. Entonces, todo esto es lo que queremos enseñar, quiénes son nuestras personas trabajando para el condado y por qué es tan importante tener un programa como Santa Cruz County Public Media local, enseñando todo esto bueno
de aquí, de nuestra comunidad, para el mundo entero. Entonces, muchas gracias por sentarse a platicar con nosotros. Ojalá que venga en otro tiempo y dejarnos saber algo en lo que está trabajando, ya sea en diferentes lugares, en cualquier diferente update, nos deje saber. Le deseamos muchísima suerte con todos los planes y no sé si tiene algo más para nuestro público para dejarles saber antes de que nos despidamos. Nada más, muchas gracias por la oportunidad y que voten. Sí. Voten. Es una elección muy, muy importante, Muy importante. al nivel federal, al nivel local. Voten. Voten temprano o el día 5, pero que no se les pase votar, por favor. Así es, por favor, sí. Todos a votar, todo Santa Cruz County va a salir a votar desde ya hasta noviembre 5, así que por favor nos vemos por aquí alrededor, ya sea con su boleta por correo o en persona, y orgullosamente nos vamos a votar. Y mil gracias. Thank you so very much to all of our allies. Thank you for your support, because without all of you, we wouldn't be able to bring you to broadcast amazing news from our county to the world with positive and educational news. Muchísimas gracias de verdad a todos nuestros sponsors, a todos nuestros allies, porque sin ustedes esto no sería posible. Así que vengan, visítenos su estudio, aquí está en su casa en Morley Avenue, y nos vemos muy pronto en otro segmento de Border Connections, porque con esto damos por terminado Meet Your Local Candidates. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en todo este journey, y todos salimos a votar desde ya hasta noviembre 5. Nos vemos y muchísimas gracias, señor Molera, por habernos acompañado, y hasta luego, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.